Allora ragazzi, è arrivato il momento di vedere insieme, lo dovevamo vedere ieri però non c'è stato tempo, il trailer di, cioè meglio il trailer, ci sono le anteprime provate di Europa Universalis 5. Io ho preso quella di IGN, che così siamo sicuri insomma di una cosa mainstream, e beh, vediamo com'è. Io vi avviso, io non sono un fan di Europa Universalis, mi piacciono gli strategici e i gestionali. Europa Universalis è troppo per me, è uno di quelli troppo complicati e cervellotici, d'accordo? Quindi con tutta probabilità non lo giocherò, oppure lo proverò lo stesso per curiosità, ma non fa tanto per me. Detto questo, è un'uscita importante, quindi intanto vediamo com'è. Mai dire mai. Magari potrebbe essere il titolo che mi fa ricredere su ogni cosa. Chi lo sa? Quindi, stop all'audio e come siamo di volume qua? Direi bene. Vai, questa è la prova di IGN di Europa Universalis 5 che è stato appena presentato. This game is a This game is a CPU hog, and my Ryzen 7 3700X was not able to keep up with it all the time on the fastest speed, so you'll have to excuse the choppiness. But I was assured by Paradox that the recommended specs for this demo were not what they intend to ship with, and optimization is an ongoing process. Va bene, è un macigno, l'abbiamo capito. Paradox has an established tradition of putting out very complex, richly detailed historical strategy games, but I've never seen anything like the just announced Europa Universalis 5 from them or anyone. If the previous games in the franchise were your undergrad, this is a PhD game. The preview build I played could be almost obnoxiously unintuitive at times, and the first 30 hours or so felt like learning to swim in the middle of a storm with all the new features and systems, even as someone who has more than 2,500 hours in Europa Universalis 4. But there's something to be said for a game that makes you work for it a little, and under those choppy waves, I found quite a lot to be excited about. I can think of no better place to start than having a little bit of a gush about the map, which puts almost all previous renderings of our globe in any strategy game to shame. It features around 7 times as many individual locations as EU4 had, and unlike in 2022's Victoria 3, they all have their own individual populations, buildings, topography, climate, and vegetation. Similar to Victoria, every person on Earth is represented individually. This is the exact number of people living in this specific bit of countryside in Portugal, and that population can grow, shrink, change in cultural and social composition, and convert to a different religion. The level of detail almost seems like it shouldn't really be possible, and from what I've played, and you can probably see on your screen, it sometimes isn't. The graphics as well are not by any means final, though they are already looking pretty neat. One big visual improvement is in how armies are represented. Rather than one giant soldier stomping across the battlefield like in EU4, you can have formations that may get as large as 30 individual models in the late game, with culturally specific uniforms and period-accurate weapons that change with your level of technology. There's even a system that causes them to appear more ragtag or uniform based on the discipline stat of the army, which is especially cool. And I spent a lot of time looking at these little guys because Europa Universalis 5 prima che lo chiediate, Paradox non traduce in italiano. It wasn't almeno until I got finora. into a big clash with several regional players that I really felt like I understood what it was going for. Food and logistics systems, which are a refinement of the ones from 2018's Imperator Rome, make secure supply lines just as important to fighting an effective war as having good generals and troops. And the fact that mountains, hills, and forests now block vision even from adjacent locations creates opportunities for clever ambushes. This might be the best warfare system Paradox has ever designed. Population in general adds so much to the Europa Universalis formula that I can hardly cover it all here. While previous games used
ambiguous government points that the community came to refer to jokingly as mana, the brakes on your imperial ambitions here simply come from not having enough people, or in some cases, not enough educated people, since certain buildings require higher social classes to work in them. If you want to colonize, those settlers have to come from somewhere. Soldiers who die in your wars don't return to the fields. On top of this, a new system of control makes it more difficult sto and facendo expensive fatica a to seguire administrate tutto. places further from your capital, creating new reasons to use vassals or marches, giving you something to do when you're not out conquering, and keeping even larger countries from feeling way too powerful at the start. The new start date of 1337 appeals to me as a fan of the Middle Ages and a big weirdo who would not have cared if you made EU4 100 years longer, but it doesn't appeal to the people of Eurasia who get hit by the Black Death a few decades after the start of the campaign. It's properly brutal too, killing around half of the population in places like Europe, which sort of forces a hard reset on your long-term plans, and I wouldn't want it any other way. This was a real challenge historical leaders had to face, so I'd prefer that they don't nerf it. Questo è un gioco, sì, allora, è un gioco di nicchia, però è un gioco famoso questo qua. Europa Universalis è uno degli strategici più complicati e però anche noti. I don't know that I've ever played a strategy game with so many mechanics to worry about on day one, from a royal cabinet to social values to a fully dynamic multi-directional trade system that replaces the frankly Questo unsatisfying è il motivo per cui io non li kind of gioco. goofy one Troppo from per me. EU4. Però minchia. It took me almost 4 veramente hours notevole. of setup on my first campaign to finally hit unpause, and I had logged about 30 hours according to Steam before I actually felt like I knew what I was doing. That's not necessarily a bad thing from my perspective though. I can just see it being a daunting cliff to climb, especially for anyone who's completely new to the series. To EU5's credit, you can automate almost any aspect of your country if, for instance, you only want to deal with the military or trade until you understand everything else better. Io preferisco gli strategici molto più easy di questi, sì, There are sì. a lot of little events with 1 or 2 choices that simply offer a small mechanical bonus or penalty that I wasn't Mio fratello too è impressed fanatico di by, queste cose. But there are also larger historical C'ha situations tantissime ore like su the Europa Protestant Universalis 4. Reformation or the 100 Years' War that involve multiple phases and have the potential to create much more interesting and dynamic historical stories. Dovrei mandare un messaggio ad Andrew Channel. It might not surprise you to hear that I feel I've barely scratched the surface of Europa Universalis 5 in this preview. Even if I were to regale you with all of my experiences for the next several hours, I've only played through 200 years of its 500-year expanse. It's such a vast, uncompromising, sometimes terrifying thing that trying to suss out the shape of it feels like trying to trace the shadow of a whale beneath my tiny rowboat. And the performance issues I encountered were keeping that boat from sitting steady in the water. But at the end of the day, I'm impressed and excited that they went this big with this long-awaited sequel. Nobody pushes the boundaries Una of the cosa è genre like certa. Paradox, and with Europa Se perfino, Universalis 5, vabbè, they're poi vi pushing dico. them further in one game than they ever have. I'm looking forward to enjoying the rest of the ride, even if it sometimes feels like I'm hanging on for dear life. For more on the latest upcoming games, don't miss our previews of EVE Vanguard and Conquest Dark. And for everything else in the world of gaming, stick with IGN. Ok, allora ragazzi, questa era l'anteprima di IGN di Europa Universalis 5 e se uno che ha giocato 2400 ore a Europa Universalis 4 ha in 30 ore a malapena capito qualcosa di come funziona, vuol dire che, e io ne avevo sentito parlare proprio in questi termini, con Europa Universalis 5 si sono spinti talmente a livello folle di dettaglio che diventa una cosa fuori di testa. Io non riuscirò mai a giocare un gioco del genere perché proprio non mi interessa andare così nel dettaglio, però c'è una nicchia di esperti, di gestionali e strategici super cervellotici
che invece queste cose le ama. Uno di questi per esempio è mio fratello, ma ne conosco svariati che invece amano proprio queste cose qui. Quindi sapete, una cosa penso di poterla dire: non sempre gli sviluppatori decidono di andare così all in con certe feature. Cioè, praticamente quello che sto sentendo è che hanno messo talmente tanta roba che è il genere di cose che metterà in difficoltà anche dei veterani. L'hanno reso un qualcosa di talmente assurdo e complicato che è allo stesso momento, e l'ha detto più volte anche durante il video, lo stesso che ne ha larga esperienza, è allo stesso tempo incredibilmente affascinante e terrificante, perché nel mio caso più terrificante che affascinante, però ammetto che sembrerebbero aver fatto un lavoro veramente incredibile. Quindi stiamo a vedere. Al momento dicono che le performance, e non è la prima volta che lo sento, di questa preview sono un po' ballerine. È un gioco che è un divoratore di CPU, se ho ben capito. Sì, anche Civilization lo è, voglio dire, ma questo ancora di più, mi pare di capire, sì. E perciò dovremo aspettare ancora un po' per avere un'idea più chiara delle performance, e probabilmente servirà che ci sia qualcuno che giochi a 250 ore questo gioco prima di capire un po' davvero tutte quante le meccaniche. Ragazzi, nel senso, felice di mostrarvelo, non fa per me, sembrano aver fatto un lavoro impressionante. Se siete una persona che ama questo tipo di cose mega iper cervellotiche, ho come l'impressione che questo Europa Universalis 5 sia quello che magari aspettavate. Credo? Fatemi sapere.